Thank you, Alfred Uncle, for covering many issues. And then thank you, James Uncle, for even covering many things. ప్రస్తుతము అన్ని అనుకున్నటువంటి డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ గా ప్రజెంట్ చేయడానికి కుదరకపోవచ్చు, ఎందుకంటే టెంపరీగా దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసాము. మాక్సిమం అర్థం చేసుకోగలిగిన విషయాలను మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో జనరల్ గా స్మూర్నా గురించి నా విషయాల్ని మనం విన్నాము. ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు మనకు అర్థమయ్యేటువంటి ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే we will go into the place. ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతము యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం చూస్తాం. ఈ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి ప్రధానమైన విషయాలు ఏంటంటే, చెప్పబడిన రీతిగా దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సిటీస్. ఇది చాలా అందమైన సుందరమైనటువంటి నగరంగా ఈ నగరం చెప్పబడుతుంది. ఈ డాక్యుమెంట్ చూడడానికంటే ముందుగా ఒక 4 ప్రధానమైనటువంటి హిస్టారికల్ ఇష్యూస్ ని మనము నేర్చుకుందాము. చెప్పబడిన రీతిగా, అంటే షేర్ చేయబడిన రీతిగా, రోమా సామ్రాజ్యము ఎప్పుడైతే రోమా సామ్రాజ్యము సంపూర్ణంగా అది నాశనం చేయబడినప్పుడు స్మూర్నాలోనే మొట్టమొదటి రోమా దేవత యొక్క మందిరము నిర్మించబడింది. సో ఈ నిర్మించబడినటువంటి దానిని బట్టి దీనికి స్మూర్నాకి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత దీనికి ఉన్నది. రెండవది, ఈ స్మూర్నా అనేటువంటి ప్రాంతము సౌందర్యానికి, వ్యాపారానికి, రాజకీయమైనటువంటి విషయాలకి చాలా ప్రాధాన్యత ఈ ప్రాంతానికి ఉంది. ఫిలాసఫర్స్ లైక్ హోమర్ అనేటువంటి ఫిలాసఫర్స్ ఈ ప్రాంతం నుంచే పుట్టినట్టు కూడా చరిత్ర మనకి తెలియజేస్తా ఉంది. ఎఫెసు నుండి స్మూర్నాకి దగ్గర 40 మైళ్ళ దూరం ఉంది. అంతే రీతిగా దక్షిణం వైపు ఏథెన్స్ ప్రాంతానికి ఇది దగ్గరలో ఉండడాన్ని బట్టి వ్యాపార సంబంధమైనటువంటి విషయాలు దీనికి ఎక్కువగా ఉండేవి. సో ఈ ప్రాంతాన్ని గురించి దేవుడు కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఎఫెసు సంఘానికి చెప్పిన రీతిగా కమెండేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే దీనిలో కౌన్సిల్ ఉంది, కానీ కరెక్షన్స్ ఏమీ లేవు. కాబట్టి ఈ సంఘానికంటూ ఒక ప్రత్యేకతను దేవుడు ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు. సో we will go into the document and then in between we will try to understand few things. Here we go with the church at Smyrna. On this day of discovery, author and Cornerstone University President Joe Stowell explores a land rich in biblical history, modern Turkey, and the city of Izmir. Here lie the excavations from the ancient city of Smyrna. In the 1st century, Smyrna was a thriving port city of the Roman Empire. And in this community, a group of Jesus followers came together as a church, one of 7 churches addressed in the beginning of the book of Revelation, written by the Apostle John, once the young disciple of Jesus Christ. Revelation is a book that for many speaks of a terrible future for the world and mankind, culminating with judgment and God's wrath being poured out on the earth. But this final revelation of Jesus Christ unveils far more than a final world war and cosmic destruction. It also reveals a yet future time of restoration and peace, a time when suffering and tears will cease. The book begins by revealing the heart of the resurrected Jesus for those he's left behind, with 7 personal letters to 7 1st-century churches that stood in contrast to their culture, located within the borders of what we know today as modern Turkey. The second letter is to the Church of Smyrna. Journey to the 7 churches of Revelation, the letter to Smyrna on this day of discovery. What you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna,
to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Then I turned to see the voice that spoke, and having turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man. And to the angel of the church in Smyrna write, These things says the first and the last, who was dead and came to life. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. We're standing amongst the... సో మనము చూడబోయేటువంటి స్ఫూర్ణ సంఘము చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకు అంత ప్రత్యేకమైనది అనంటే, ఈ సంఘము రోమియుల చేత బహు కఠినముగా హింసించబడిన సంఘం. ఈ సంఘము ఈ రోమా ప్రజల మధ్య నిలబడడమే చాలా కఠినమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో నిలబడింది. ఎందుకు అనంటే, రోమా సామ్రాజ్యంలో రోమా దేవత, ఆ తర్వాత దానికి అనుబంధమైనటువంటి సిబిలి దేవత, సిబిలి అనేటువంటి ఇంకొక దేవత, ఈ సిబిలి దేవత తర్వాత జూస్ అనేటువంటి ఒక దేవత, జియస్ జూస్ అనేటువంటి ఒక దేవత, ఆ తర్వాత సెమినస్ అనేటువంటి ఒక దేవత, అప్రోదీతు అనేటువంటి ఇంకొక దేవత, ఎస్క్లిపియాస్ అనేటువంటి దేవత, అంటే హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది ఐడలట్రీ, ఒక రకమైన విగ్రహారాధన చేత ప్రభావితమైనటువంటి ఈ ప్రాంతము మధ్యలో ఈ స్మూర్ణ అనేటువంటి ఒక చిన్న, ఈ స్మూర్ణలో యేసు క్రీస్తును వెంబడించినటువంటి ఈ కొద్ది గుంపు, we don't find any evidence who is the pastor of the church, how many members in the congregation, ఎంతమంది కాంగ్రిగేషన్ లో ఉన్నారు, ఎవరు పాస్టర్ గారు, ఏంటి సంగతి అనేటువంటి విషయాలు మనకి ఇప్పటికీ తెలియవు. 1-2 ఇన్స్టెన్సెస్ మనకి చరిత్ర మనకు చెప్తుంది. అయితే రోమిలకి ఈ యొక్క సంఘం, రోమా ప్రభుత్వము క్రింద నలిగిపోయినటువంటి ఈ స్మూర్ణలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ఎంత కఠినమైన పరిస్థితుల మధ్యలో క్రీస్తు కొరకు నిలబడ్డారు అనేటువంటి విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం. నా వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి పిక్చర్ లో మనకు కనబడుతుంది ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యాక్చువల్ గా ఈ రోమా దేవత ఉన్నటువంటి ప్రాంతము కేంద్రీకరించబడినటువంటి ప్రాంతం. స్మూర్ణ సంఘము ఎక్కడున్నది అనేటువంటిది ఇప్పటికి కూడా we don't have any evidence, but the church was established in Smyrna అనేటువంటిది మాత్రం చరిత్ర ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది. And here we go with the some of the important issues that were recorded as a document. Ruins of ancient Smyrna, which, as you can see, is tucked right into the middle of the thriving Turkish city of Izmir. But ఈ స్మూర్ణ అనేటువంటిది టర్కీలో ఇస్మేర్ అనేటువంటి ప్రాంతముగా ఈ రోజు పిలువబడుతుంది. సో ద మోడర్న్ టర్కీ నౌ స్మూర్ణ ఈస్ టు బి కాల్డ్ యాస్ ఇస్మేర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సిటీ that was actually constructed by Alexander the Great. Smyrna in its day was a thriving city as well. In fact, Smyrna was known as one of the finest seaports in the world. If you were to take a straight line west from Smyrna, it was the closest seaport to Europe. In fact, you'd end up right in Athens, the gateway to the rest of Europe. So యూరప్ కి దగ్గరలో, అంటే యూరప్ కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతం ఇస్మేర్ కాబట్టి, ఏథెన్స్ కు దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి, it becomes the gateway to the rest of the Europe, and it is one of the biggest seaport in the world. ప్రపంచంలోకెల్లా ఒక సీపోర్ట్స్ లో, పెద్ద సీపోర్ట్స్ లో ఉన్న ఒక సీపోర్ట్ స్మిర్నాలో ఉన్నట్లు మనం చూస్తాం.
So Smyrna was an important city in its day. Smyrna was known for its beauty and its architecture and its gorgeous flowers and its almost tropical climate. But Smyrna was known for something else. Its citizens took pride in its history. In 600 BC, the Lydian king Attalus conquered Smyrna and actually devastated it, left it as a humble, tiny village. And then when Alexander the Great came through here, in a dream he had a vision to rebuild Smyrna and rebuilt it into one of the most spectacular cities of its day. So the folklore and all of its literature was filled with references to death and resurrection. That we are the city who once was dead and have now come to life. And it's that theme that Jesus Christ picks up on. ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేయగలిగిన ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే, ఒక సమయంలో స్మరణ అనేటువంటి ప్రాంతము చనిపోయింది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్. ఎందుకు అనంటే ఇది ఆక్రమించబడింది, సంపూర్ణంగా సమూల నాశనం చేయబడిన తర్వాత మరలా ఇది పునర్నిర్మించబడి అది మరలా కట్టబడినటువంటి ఆ ఉద్దేశంలో యేసు ప్రభు వారు కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దీన్ని మనం రిలేట్ చేసుకోవడానికి మనకు చాలా ఖచ్చితంగా ఆ భాషా ప్రయోగం మనకు అర్థమవుతుంది. ఒకప్పుడు చనిపోయి ఉన్నటువంటి ఇది మరలా తిరిగి బ్రతికింది అనేటువంటి ఉద్దేశం మనకు అర్థమవుతా ఉంది. When he writes his letter to early Christians suffering in this city. This claim to fame that Smyrna was that city that once was dead but has been resurrected now to a far better life was underscored by their major commodity. Smyrna held the exclusive rights to the import and export of the valued, fragrant spice called myrrh. Actually, hence their name, Smyrna. ఇప్పుడు ఇది మనం చూసేటువంటిది ఏంటంటే బోళం మిర్. ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేటువంటి ఒక పదార్థము బోళం. చరిత్ర మాట్లాడినప్పుడు ఈ బోళము దేని కొరకు ఉపయోగించేవారంటే, ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఆ ఫారోస్ వాళ్ళ యొక్క శవాలను, అంటే వారి యొక్క భౌతిక గాయాలను దాచిపెట్టడం పెట్టేటప్పుడు ఉపయోగించినటువంటి బోళము ఈ ప్రాంతం నుంచే ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవారు అనేటువంటిది చరిత్రలో చెప్పుకునేటువంటి ఒక ఉద్దేశం. Myrrh was not only valued for its fragrance, but it was valued for its use in burial procedures. In fact, they sold just countless amounts of myrrh to Egypt, when the embalming process was to preserve the body for its right to the afterlife, and myrrh was a very key ingredient. You know, I wonder if when the wise men came to celebrate the birth of Christ, that the frankincense and myrrh that they brought, I wonder if that came from Smyrna. And I think too of the death of Christ, where they wrapped him and anointed him with myrrh. That probably came from Smyrna as well. So no wonder Jesus camps on this theme, that early Christians who just may face death for him would be resurrected to a far better life. So it shouldn't come as a surprise that Jesus opens his letter by saying, I am the first and the last, the one who has died and risen again. And then he says to them, I know your tribulation. Interesting how all of the letters begin with that phrase, I know. దేవుడు ప్రతి సంఘంతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకంగా ఈ విషయాన్ని ఆయన గట్టిగా దేవుడు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేశారు. ఏమిటి? మనం ఆలోచన చేయబోతున్నటువంటి విషయం కూడా అదే. గాడ్ నోస్ ఇట్. దేవునికి తెలుసు. ఆ సంఘము యొక్క పరిస్థితి ఆయన చాలా స్పష్టముగా తెలుసుకొని మాట్లాడుతున్నాడు. హీ ఈస్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఆయన ఏది కూడా ఏదో అంటే ఒక రకమైన ఊహలో దేవుడు మాట్లాడట్లేదు, కానీ హీ స్పీకింగ్ ద రియాలిటీ. ఆయన వాస్తవమైన విషయాల్ని తెలిసిన వానిగా
ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి దానికి నిదర్శనము ప్రతి 7 సంఘాలలో కూడా దేవుడు నేను ఎరుగుదును అనే మాట స్పష్టంగా మాట్లాడారు. ఇప్పుడు స్మరణల గురించి కూడా దేవుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితిలో స్మరణ యొక్క ఆ కఠినమైన పరిస్థితులు వారు ఎదుర్కొన్నప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఐ నో ఇట్, నాకు తెలుసు. ఏమి తెలుసు? ఆ తీవ్రత మనం చూద్దాం. ఎంత కఠినమైన పరిస్థితులు గుండా వారు వెళ్ళారు. హీ నోస్ వెరీ ష్యూర్, ఫర్ ష్యూర్ అనే మాట. Revelation chapter 1, in John's vision, Christ is seen as walking amongst the lampstands, saying that he is present with the churches. But he's not just present, he's intensely aware of what they're dealing with. And he says, I know what tribulation you're under. The word tribulation there is the word for an ancient torture where they would take the victim and lie him on his back and then put weights on his chest, one upon another, until those weights began to crush and make it so he couldn't breathe anymore. ట్రిబులేషన్ అనే మాట మనం చాలా జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ట్రిబులేషన్ అంటున్నప్పుడు చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ డాక్యుమెంట్ లో మనకు చెప్తున్నటువంటి మీనింగ్ ఏంటంటే ఐ విల్ బ్రింగ్ సమ్ మోర్ మీనింగ్స్. రేపు ఆదివారం నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకొన్ని మీనింగ్స్ నేను మీతో మాట్లాడతాను. జనరల్ గా ట్రిబులేషన్ అంటున్నప్పుడు దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక మనిషిని క్రింద పెట్టి అతని మీద ఒక బరువు మీద పెట్టి మనిషిని ఎంత ఒత్తిడికి గురి చేయగలరో అంత తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఈ క్రైస్తవులు అనుభవించారు అనేటువంటిది ఆలోచన. ట్రిబులేషన్ అనే మాట ఇంకా చాలా ట్రాన్స్లేషన్స్ లో హౌ టార్చరస్ ఇట్ వాజ్ అనేటువంటి విషయాలు నేను రేపు ఆదివారం మాట్లాడతాను. అయితే మనం జనరల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ స్మరణలో ఉన్న క్రైస్తవులని ఎంత దారుణంగా హింసించేవారు, నలగొట్టేసేవారు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ వాళ్ళ మీద బరువులు పెట్టి హింసించేసేటువంటి వారు అనేటువంటి స్థితిలో వారు ఉన్నారు. What a vivid picture. Jesus recognizes 3 weights on the chest of this church. Number 1, their poverty. Number 2, they're slandered as a subculture by the Jews in this town. And number 3, he predicts that they will face imprisonment and even death. It's kind of a foreboding warning, I would say. But at the end of the letter, he encourages them to persevere. Let's think about that challenge, that weight of their poverty. ఫస్ట్ బండ అంటే బరువు అని అంటున్నాం కదా, ఆ బరువుల్లో మొట్టమొదటి బరువు ఏమై ఉంటది అని అంటే దేవుడు దాన్ని గుర్తించి వారి దరిద్రతను అనే మాట వాడాడు దేవుడు. ద పావర్టీ. ఇమాజిన్ a Christian in the midst of such highly influenced idealistic places లో పావర్టీ, దరిద్రత అంటే పేదరికం. ఇట్స్ లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు యాక్చువల్లీ సర్వైవ్ ఇన్ దట్ సిటీ. బ్రతకటానికి కనీసమైన విషయాలు కూడా దొరకలేని దయనీయమైన పరిస్థితిలో క్రైస్తవులు ఉన్నారు అని చెప్పడంలో ఆ పావర్టీ, ఆ దరిద్రత లేకపోతే ఆ పేదరికము, ఆ నిస్సహాయత ఎంత కఠినమైనదో కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ గో ఇన్ టు ద పిక్చర్ ఆఫ్ స్మరణ క్రిస్టియన్స్. క్రైస్తవులు ఆ రోజుల్లో బయటకు వెళితే తిండి కూడా దొరకలేని స్థితిలో నిలబడిన సంఘము గురించి దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. థింక్ అబౌట్ దాట్ ఇన్ దట్ లైన్స్. ఆ లైన్స్ లో మీరు ఆలోచించేయండి. క్రైస్తవులు పేదలుగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితిలో ఎంత ఖచ్చితంగా వారు నిలబడ్డారనే విషయాలు. Taking a stand for Jesus Christ in the Roman Empire, and particularly here in Smyrna, often meant being cast into an impoverished state. You may lose your job. You'd certainly be kicked out of the trade unions because you wouldn't worship the gods of the trade unions. You were such a despised minority that even if you set up a little kiosk somewhere to sell your wares, that who'd want to buy from Christians? So Jesus says to the believers in Smyrna, I know your tribulation and your poverty. Then he does something interesting, parentheses. He says, but you are rich. This
ఈస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ స్మరణ. ఇది స్మరణలో ఉన్న ఒక గంభీరమైన సందేశం. నీ దరిద్రతను, నీ శ్రమను నేను ఎరుగుతును, అయినా నీవు ధనవంతుడివే అని అంటున్నాడు. ఎట్లా ధనవంతుడు అవుతాడు? దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ కాంట్రాస్ట్ దట్ వి ఫైండ్. దరిద్రం ఉన్న వాళ్ళు, శ్రమ కలిగిన వాళ్ళు, వాళ్ళు ధనవంతులు ఎలా అవుతారు? క్రీస్తు యందు వారికి క్రీస్తే వారి యొక్క ఆస్తి, క్రీస్తు యందు వారు ధనవంతులు అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు వారికి మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ వారిని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. Fascinating. It's all in the definitions, isn't it? You know, we think being truly rich is to have a big stack of stuff and a huge bank account. God says that's not true riches. And he says that in their poverty, they're rich. It reminds me of my all-time favorite story about Jesus Christ in Luke chapter 12, when he's walking through the crowd and there's a man in the crowd who catches the eyes of Christ, and what a privilege. Now Jesus, this magnet rabbi, looks at him and he gets to talk to him. And he says to Jesus, "Master, tell my brother to divide the inheritance with me." You know, I'm thinking, like, if you get one shot at Jesus, that's probably not a good thing to say. I think if I had one shot at him, I'd want to say something so profound that he would say, I never thought of that. Let's have dinner and talk it over. But Jesus responded to the man in the crowd by making an amazing statement. He said, "Take heed and beware of greed, for a man's life consists not in the abundance of the things that he possesses." Think that through. So counterculture, that our lives do not consist of earthly riches. Then he told the story of a rich fool who had so much that he had to tear down his barns and build bigger barns, threw a party for himself, and God showed up and said, "This night thy soul shall be required of you." సాంప్రదాయానికి, ఈ లోకంలో మనం సంపాదించుకునే వాటికి, యేసు ప్రభు వారి యొక్క పద్ధతికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో మనం ఆలోచించాలి. ఒక ధనవంతుడు తనదంతా సంపాదించుకొని దేవుడు అంటాడు, "ఈ రాత్రి నీ ప్రాణాన్ని నేను అడుగుతున్నాను" అని అంటాడు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యువర్ లైఫ్ టు నైట్. ఈ రాత్రి నీ ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నాను. ఒక ధనవంతుడేమో అన్ని కలిగి దేవుడు లేకుండా మరణిస్తే, ఒక దరిద్రుడు మాత్రం దేవుణ్ణి కలిగి మరణిస్తాడు. అంటే యు సీ వాట్ జీసస్ వాంట్స్ టు టీచ్ హిస్ పీపుల్. ఆయన ప్రజలకు దేవుడు చెప్పాలనుకుంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, ఈ లోక సంబంధమైన ఏ విషయాలు కూడా మనము వాటిని అంటు పెట్టుకొని ఉండడానికి లేదు. మన రాజ్యము, మన స్థితి వేరేది. అందుకోసం యేసు ప్రభు వారు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ లోక సంబంధమైన పరిస్థితుల్లో నలిగిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు స్మరణ. నీవు క్రీస్తులో ధనవంతుడివే, నీవు ధనవంతుడివే అని మాట్లాడుతున్నాడు. దిస్ ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ దట్ వి కుడ్ టేక్ దిస్ ఈవినింగ్. క్రీస్తుని మనము కలిగిన వారముగా, క్రీస్తుని సంపాదించుకున్న వారముగా, ఈ లోక పరిస్థితులను గట్టిగా పట్టుకుంటున్నామా, వాటిని లూజ్గా వదిలేయగలుగుతున్నామా అనేది ప్రశ్న. I was referring to the book of మలాకి గ్రంథాన్ని కూడా నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు, ఈ రోజు కూడా నేను దాన్ని చూసినప్పుడు, దాంట్లో మలాకి ప్రజలు కూడా వారు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు కదా, దేవుడు లేడా, మమ్మల్ని పట్టించుకోడా, దేవుడు మమ్మల్ని గమనించట్లేదా? 3వ అధ్యాయము 16 నుంచి చివరి వచనాల్లో దేవుడు మమ్మల్ని పట్టించుకోడా అంటున్నప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు, దేవుని యందు ఉండవలసినటువంటి ఆ భక్తి వారు కనపరచినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, మీరు నాది కూడా తీసేసుకుంటున్నారు. యు ఆర్ సో ఆక్యుపైడ్ ఈవెన్ టు వాట్ మీరు నాకు ఇవ్వాల్సినవి కూడా మీరు తీసేసుకుంటున్నారు. అంటే మీకు నా మీద నమ్మకం లేదు. యు ఆర్ సో హోల్డింగ్ వెరీ టైట్లీ ది ఎర్త్లీ థింగ్స్. స్మరణతో చెప్తున్నాడు, నీవు ఈ విషయాల్లో ఏమీ లేకపోయినా నీవు మాత్రం ధనవంతుడివే. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ప్రియమైన సంగమా, ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ లోకంలో మనం ఏది కూడా తీసుకువెళ్ళం, ఏది కూడా మనల్ని దేవుని రాజ్యానికి చేర్చలేదు, క్రీస్తు తప్ప. క్రీస్తు తప్ప. ఈ విషయం మీ మనసులో గట్టిగా నాటనివ్వండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వెరీ వెరీ విత్ అ బర్డెన్ ఇన్ మై హార్ట్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్ట్ that makes your life more meaningful. If it is not Jesus Christ, I tell you, I'm not sure that you will have the eternal life.
ఈ రాత్రి మీరు ఈ మాటను మీరు చాలా ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. క్రీస్తు కాకుండా మీరు దేనినైనా ఎక్కువ ప్రేమిస్తూ ఉంటే Smyrna is giving us a warning. Smyrna is giving us a warning. He wasn't a fool because he had a lot of stuff. Jesus said he was a fool because he was not rich toward God. I think the believers in Smyrna were rich toward God, though they were in poverty. Of course, being impoverished because one doesn't deny the name of Jesus Christ was not limited just to the believers at Smyrna. In fact, throughout all of history, that's often been the case. In our own lifetime, believers in Russia were marginalized and impoverished as a church. I thought all she had was Jesus, which are all a part of the ongoing excavation of this ancient city. In fact, you may hear some clanging and banging in the background as the work proceeds. But being down here reminds me of the second weight of tribulation that was placed on the early church in this ancient city. As Jesus said, I know not just your poverty, but that you are slandered by the Jews of the synagogue of Satan. ఇది రెండవ రకమైన ఈ కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగిస్తాను. We have lot of things to do. నేను ఆదివారం ఈ విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తాను. రెండవ ప్రధానమైన ప్రాబ్లం what these Christians faced was ఈ యూదులు క్రైస్తవుల్ని దారుణంగా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసేవాళ్ళు. ఎంత దారుణంగా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసేవాళ్ళు? వీళ్ళు క్యానిబల్స్ అనేవాడు. అంటే యేసు ప్రభు శరీరాన్ని వీళ్ళు కూడుకొని యేసు ప్రభు శరీరాన్ని రక్తాన్ని వీళ్ళు ప్రభు సంస్కారాన్ని వాళ్ళు ఆచరిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు లేని దేవుడిని మాంసాహారముతో వీళ్ళు తృప్తి పొందుతున్నారు అనేటువంటి భయంకరమైన నింద. రెండోది, వీళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి భయంకరమైన నింద ఏంటంటే ఈ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సహోదరులు ఒక చోట కూడుకొన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా భయంకరమైన వ్యభిచారులు అనేటువంటి నింద కూడా వేశారు. ఇమాజిన్ క్రైస్తవులుగా పిలువబడేవారు వీరు చేస్తున్నది ఒక పని అయితే వీరి మీద వేస్తున్న నింద ఇంకా భయంకరమైన. దీన్ని స్లాండర్డ్ అనే మాట వాడారు. అంటే వీరిని దారుణంగా అవమానపరిచి క్రైస్తవులను హింసించి దుర్భాషలాడి అవమానపరిచి వీళ్ళని దారుణమైనటువంటి మాటల చేత వీరిని అవమానపరిచినప్పటికీ కూడా స్మరణ దేవుని కొరకు నిలబడింది. ఈ విషయాలు నాకు తెలుసు అని అంటున్నాడు. In their feasts, they called each other brother and sister. So the slander was that they were anti-family. In the structure of Rome, the family was very important, that these were people who did not care about their families, just about each other. Well, it was those kinds of things that caused additional pressure, that marginalized the Christians, that alienated them, that made them a despised subculture. And so Jesus says, I'm well aware of your tribulation and the great weight of the slander that is thrown against you. So Jesus writes to these suffering followers of him at Smyrna that he knows the weights of their tribulation, that he knows the weight of their poverty, the weight of the slander hurled against them. And then he announces that there is a third weight yet to come. Tells them that their faith will be tested because they will be thrown into prison, and some of them would die for his name's sake. It wasn't good news. I mean, there were no like executive prisons or nice places. ఇవే కాక దేవుడు ఇంకా చెప్తున్న మాట అంటే ఇంకా మీరు కొన్ని శ్రమలను పొందబోతున్నారు. ఇప్పుడే చాలా భారభరితం అయితే ఇంకా కొన్ని శ్రమలు అంటూ దేవుడు అంటారు, నా నామము నిమిత్తం. ఆ మాట చాలా బాగుంటుంది. నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకుము. ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయబోచున్నాడు. దేవుడు ముందుగానే ఒక హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు.
ఒకటి జరగబోతుంది, కొంతమంది చనిపోబోతున్నారు, ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడతారు దేవుడు. సో వాళ్ళు చెరలో వేయబడటం అంటే ఇప్పుడులాగా కొంచెం ఎగ్జిక్యూటివ్ గా కొంచెం కంఫర్టబుల్ ప్రెసెన్స్ కాదు, దారుణమైనటువంటి ప్రెసెన్స్ లో వారిని where they locked up Christians. To be imprisoned probably meant that you would be thrown into a rat-infested dungeon full of human excrement, very little light, and certainly not much food. And to die? Well, you'd be thrown to the wild beasts in a public arena while the crowds cheered, or... ఇది మీరు వింటున్నారు కదా, ప్రిజన్ లో వేయడం అంటే ఒక భయంకరమైనటువంటి బహిర్భూమి కలిగినటువంటి ప్రాంతంలో కొద్దిమందినేమో భయంకరమైన మృగాలకి ఆహారంగా వేయడం. చూడండి, ఆలోచన చేయండి, క్రైస్తవులని ఎంత దారుణమైన హింసకు గురి చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు వాటిని మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాడు. God is remembering every act and he is encouraging them. నేనున్నాను, నాకు తెలుసు అని. అంత మాత్రమే కాదు, ఇక ఐ విల్ జస్ట్ కన్క్లూడ్ ద డాక్యుమెంటరీ. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఆన్ సండే, ఆదివారం నేను మాట్లాడతాను ఈ విషయాలను. అయితే ఇన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు వారికి ఇచ్చేటువంటి ఒక గొప్ప నిరీక్షణ ఏంటంటే, మీ కొరకు ఒక కిరీటం ఉంది అనే మాట మాట్లాడుతున్నాడు. కిరీటము అంటున్నప్పుడు ఈస్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ దట్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎ సిటీ. ఒక ప్రాంతానికి, ఒక రాజ్యానికి చెందిన వారు ఎక్కడైతే వారు అవమానపరచబడ్డారో ఆ అవమానపరచబడిన దగ్గర మీకు కిరీటాలు ఉన్నాయి. There is a crown, the highest, what is that? Highest reward is waiting for you. This is something that is encouraging for the church at Smyrna. Few more things and then quickly I'll conclude. You'd be burned at the stake or some other horrific way to die. And sure enough, that's exactly what happened to these believers. In fact, some of the famous martyrs of the church were... Polycarp said, "You don't need to do that. Just tie my hands. I will not move." And they lit the fire of the city of Smyrna, probably taken from the fact that up on the Acropolis overlooking the city were their embattlements, and it was in the shape of a crown. So the crown was on their coins. Crowns in those days were what people got if they won a victory in the games, or at great festivities, everybody would wear a garland of a crown. Crown is what emperors wore. And these Christians had no crowns. They were never involved in the festivities. They never won the games. Certainly, they weren't in the emperor's court. The fact that they never wore crowns was a visible symbol of their disenfranchisement with society. But Jesus said, "Hang in there. And at the end, I will give you a crown of life." క్రైస్తవులకి ఒక గెలవడం కానీ, ఆ పరిస్థితుల్లో ఒక గెలవడం కానీ, ఒక దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ, ఎంత అవమానం వారి చేతుల్లో, వారి దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు ఈ అవమానాన్ని ఎత్తి దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే, నేను మీకు కిరీటాన్ని ఇస్తాను. సో హియర్ వి కన్క్లూడ్ the document and then the more, ఇంకా అనేకమైన విషయాలు ఆదివారం నేను పరిశుద్ధ దినాల్లో నేను మాట్లాడతాను. కాబట్టి స్మూర్ణాలో మనం నేర్చుకోగలిగిన విషయం ఏంటి అనంటే, ఇంత దారుణమైన హింసల మధ్యలో దేవుని కొరకు ఒక సంఘం నిలబడింది. దేవుడు దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దాని యందు దేవుడు ఉంచుతున్న శ్రద్ధ చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈరోజు కన్క్లూడ్ చేస్తూ నేను మీకు చెప్పగలిగిన ఒక మాట ఏంటంటే, there are churches, there are Christians who are suffering, sincerely standing for the Lord, suffering in the midst of a heavy persecution. దారుణమైన హింసల మధ్యలో సంఘము నిలబడి ఉంది. వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వారి కొరకు మనం ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్, if you think you are exclusively being burdened with so many
వాట్ ఈస్ దాట్? నీవు క్రైస్తవునిగా ఉంటూ నీవు అనుభవిస్తున్న ఎన్నో శ్రమలు నీవు చుట్టుముట్టి ఉన్నా కూడా, రిమెంబర్ గాడ్ నోస్ ఇట్, అండ్ రిమెంబర్ గాడ్ రివార్డ్స్ ఇట్. రిమెంబర్ హీ నోస్ ద బెస్ట్ టైం ఫర్ యువర్ లైఫ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఓవర్ టు ఆల్ఫ్రెడ్ అంకుల్. అంకుల్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు అంకుల్. అంకుల్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు అంకుల్. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంటరీ చాలా బాగుంది పాస్టర్ గారు. అంకుల్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ అంకుల్. We are able to learn many things about the. They did hang in there. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. నాటి స్మరణ సంఘంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు అనుభవించినటువంటి శ్రమలు ఈనాటి క్రైస్తవులు కూడాను అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా గత కొన్ని దినాల క్రితం మణిపూర్లో సంఘంపై జరిగినటువంటి దాడి, కొన్ని చీకటి శక్తులు ఆ సంఘాలపై దాడి చేసి మరి 121 సంఘాలలో దాదాపుగా 75 మందిరాలు అయితే పూర్తిగా కాల్చివేశారు, మిగిలినవి పాక్షికంగా కాల్చివేశారు. అలాంటి సంఘటనలు మరి తరచుగా జరుగుతున్నాయి మన దగ్గర కూడా. ఆ శ్రమలు స్మరణ సంఘంలో వారు నాటి క్రైస్తవులు అనుభవించినటువంటి శ్రమలు మనకు కూడా వస్తున్నాయి కూడాను. సో it's a message to us that we should be ready to face such situations. It's a wonderful documentary, Pastor. Thank you once again for obtaining that documentary. Actually, we went there now to Smyrna and we are returning to Hyderabad. Now, we will close this Bible study with your concluding prayer, Lord's Prayer and benediction. Uncle, announcements? Any announcements? No announcements. Oh, yeah. Secretary garu, ఏమైనా announcements ఉన్నాయా? సార్ క్రీస్తునందు ప్రియమైన